soo dhawaada insha allah soo dhawaada asxaabta qaaliga soo dhawaada insha allah soo dhawaada soo dhawaada insha allah asxaabta qaaliga meel kastaad joogtaan soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada meel kastaad joogtaan soo dhawaada waa sheekh soomaali oo idin salaamaya dhammaantiin faayise maxamed aadanay naa mugdi kama soo galla miina kula kacdee 100 jeer baa anagoo cadii soo gallaaye markaanu meela muhiima joognaan mugdiga ka soo gallaa iskaraye aamus ka hadal meesha mugdi bay kule ora kuwa iyaga daawo haddaad doonaysa inaad na aragto kuwa aanu caadig ugu jirno hor wuxuu su-aal xumaa ood indhaha laga soo dhawaada faayise maxamed aadanay kuu sheegna miyaad dhagalaada mise qalabka dhagahaad rabta inaad gashatid haddaad doonaysa inaad wejigayga aragtid kuwa caadigan ku jira gal markaan meel muhiima joogo aan doonay in la arka ayaan soo galaa mugdiga mise waa dhagalaad halkaasaad hor wuxuu maxay ahayd ora kuwayga kala gal acuudu billah min ashaytaan rajiim mise in adiguna karbaash waad u yaro baahanta okay waa salaamantihiin dhammaantiin arakanza axmed waa ku salaamay aad iyo aad ardo axmed dan ma kugu jirtaa inaad si fiican iskaga fadhidid mise waxaan kugu qabtaa bb balooki si fiican ugu jir aamus haddaadan rabin kawsar cabdirasaaq habo aad baad u mahadsan tahay noolow okay qofkii dani ugu jirto inuu daawado idab ha u daawado qofkii aan dani ugu jirinna waxa weeyaan waa la yaqaana meesha la marsiinayo hooy waa halkii adeerkii cali khaliife war hooy idil meris bal ku qaraysa ma anagaa isqarina cabdixakiin cismaan ur sheekh soomaali minneapolis minnesota weligaa isma qarinin meel muhiimaan ku jiraa oo aan doonayn waa xafiis dad sharaf leh ma la raba in la arko goobtaan oo kale aamus halkaagaa fadhi hadday dani kugu jirto war hooy okay war hooy qofkii dani ugu jirto daawo qofkii kalowna war hooy meesha ka carar bal ku qaraysa war muxuu dadkan miya waalayihin war gala meesha yada bal idin qarisay war hooy okay waa idiin soo koobayaa run ahaantii ummaddu markay xaqa isku raacaan oo wax fiican isku afgartaan waa wax aad iyo aad u fiican video waa idinka qaada dhammaantiin video
aad uga helay ayaa saaka la ii soo diray oo aan daawaday ma ogeyn markii hore laakiin aad baan uga helay run ahaantii Aasiya Megal waa gabar Soomaaliyeed oo degan Seattle Washington horaa idinku sheego qofkii raba inaan Siciid Xuseen Nuur ma blogan kugu dhajiya okay 10 ku noqoto okay Aasiya Megal waa gabar Soomaaliyeed oo degan Seattle Washington ilaahay khayr fara badan ha siiyo ilaahay khayr fara badan ha siiyo Aasiya Megal run ahaantii qofku markuu dadku markay xaq isku raacaan ama xaq u heeliyaan xaqay ku walaaloobaan Aasiya maanta ayaa la ii soo diray maantadan ayaa la ii soo diray waxay soo gelisay September 15 laakiin maanta ayaan helay nasiib wanaag oo la ii soo diray run ahaantii Aasiya Megal waa gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh oo Seattle Washington bay degan tahay Aasiya run ahaantii waxay ka tirsanayd markii hore oo aad u galgali jirtay oo aad u taageeri jirtay habartan faasuqada ee nijaasada iyo meel la yiraahdo Dumarland oo ay ku kulmaan gabdha Soomaaliyeed oo maskaxiyan wax u dhinmeen run ahaantii marka meeshaas qofka gala ayaa arki kara maskaxaantii run ahaantii maskaxda wax uga dhinmeen waa gabdha Soomaaliyeed oo qurbaha iyagoo yaryar yimi kabacdina niman drag dealer ah iyo niman aan diin haysan oo ajaanib oo aan diin haysan guursaday hal qolkaasay soo galaan waxay caayaan Soomaalinimada waxay caayaan diinta wax alla iyo wixii ilaahay nacdalay oo dhan qof kasta oo qolka ku jiro wad arki kartaa wax alla iyo wixii ilaahay nacdalay oo dhan way buunbuunayaan ilaa iyo hadda waxaan baaritaan aan ugu maqanahay oo aan doonayaa shakhsiyaad qolkaas ku jira dhibaatada yani ay tirsanayaan ee ay ka tirsanayaan Soomaalinimada markay maqlaan bay iscuncunaan cudur waxaa ku dhaca Soomaali ilaa iyo hadda waa yaabanahay waa Soomaali waa gabdha Soomaaliyeed abayaal Soomaaliyeed baa dhalay hooyooyin Soomaaliyeed baa dhalay yani haddana xumaanta intaas leeg ee ay nacaybka fog ee ay qabaan dhaqanka diinta islaamka dhaqanka Soomaali iyo Soomaalinimada ayaa yaabaysaa Aasiya Megal waxaanu ahayn dad aad u kala fikri duwan habartaa nijaasta ana sacabka ayay u garaaci jirtay oo qolkaasna waxay dadkii aadka ugu xidhnaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala qofka ka toobad keena ee ka soo noqdo wixii xumaa ilaahay waa jecel yahay subxaanahu watacaala Aasiya maanta aad baan uga helay wax badan waanu soo kala horjeednay wax badan xumaantii milyuun way ku raacsanayd wax badan qolkan la yiraahdo faasuqland ee Dumarland la yiraahdo faasuqland way ku raacsanayd laakiin hadda waxay soo aragtay run ahaantii aad baan uga helay Aasiya lagama sheekayn karo saan maanta fiidowgeedaas aan uga helay aad iyo aad ilaahay khayr ha siiyo wax kasta oo ay hore ii tiri ama aniga ama qof xirtayda ah ama ay aragtay anuu habartan faasuqada karbaashaya oo ayriga lafteeda ay dhinac iga gashay hadal maalin hadday tiri waa cafis iyo saamax ilaahay khayr ha siiyo jannada Allah geeyo muraadkeeda Allah u salo tii awlaadeeda iyo waalidkeedba Aasiya ka raali noqdaan oo ilaahay ka raali noqdo ilaahay ka dhigo run ahaantii hadal qiimo leh ayay ku hadashay aad baan uga helay ila dhageysta وهذا القيمة له السلام عليكم. وعليكم السلام. welcome. السلام عليكم.
Somaliyeed dhaba عليكم walaalkay Maxamed ma sha Allah ku hilmaamin inuu hooyo soo dhawaada Sucaad walaashay waa ku salaamay my sister Liz love you welcome walaalkay maxayd Gele waa ku salaamay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم kalkaalyare waa ku salaamay soo dhawow aamina walaashay macaan soo dhawow Daddy Williams my sister come on in si fiican u dhageysta Aasiya inta wanaaga jecelow Aasiya si fiican u dhageysta please share gareeya si fiican u dhageysta hadallada qiimaha leh ee meesha ku jira ila dhageysta We're having a conversation today. We're going to have a conversation today. Everybody's welcome. We're going to do it Somali and in English. Everybody is welcome. So do I. Hey, Teddy, please don't leave. Stay. We're going to be talking about some real issue. MashaAllah. What? Anyone that does anti-racist work, please share with them. Anybody that works to dismantle institutional and structural racism, please share this video. Please share this video. walaalahay Soomaaliyeed oo qaaliga ah meel kasta ay joogtaan waan salaamay waxaan sugayaa dad kale ajaanib ah inay soo galaan maanta af Soomaalina waa ku hadlayaa af Ingiriisna waa ku hadlayaa maxaa la dhahaa insha Allah khayrka Allah nagu soo aadiyo amiin wanaaga Allah nagu soo aadiyo amiin wixii shar ahna Allah na mootiyo amiin no lipstick needed. We prefer original. There is nothing marketing about here. So do I. Inta af Ingiriiska ana aqoon marka walaal wax yar iga raali ahaada wax yar hor u dhac oo af Ingiriisan sameynaya si aan isku wada fahano because dad luqada badan baan nahay ku soco So for those of you that don't speak Somali, be patient with me. We will try to do this video in English and in Somali so people are part of this conversation and really have some in-depth conversation of what is it that is happening. I know Liz, right? So a couple of you, we have talked since this week regarding an article that came out with a stranger, but also having conversation about, what does it mean, when you are constantly attacked and you're constantly, under siege, being a minority and so on. Some of you know me because either we have marched together, either we have done trainings together, either we have worked. We have any type of work that we have done that has been based in social justice and equity. So for the past year and a half since the election of this guy, absolutely. I hate that totally. But bear with me. The Somali American community has been under siege from candidate Trump to current President Trump. We have seen remarkable hatred. We have seen an increase of bullying. We have seen an increase of harassment at work, on the street, and so on. One of the great conversation that I have with my fellow African American is that, they talk about what it's like to have a resistance. What is it? What does that look like? To resist hatred, to resist bigotry, to resist racism.
So, very valid point. African American, they have said, "Hey, you guys are new. You actually want to step back and have a conversation on how we survived." And I always acknowledge that. We may have different traits, but I think the struggle is the same. In so many ways. So for that, I really applaud all African Americans that have been doing anti-racist work, and still continue to remain conscious but really strong. I really appreciate that. So let's give a couple of examples. We have Ben Carson. Ben Carson is famous, is educated, he's rich, he's well known. He grew up within the system, but yet he hates everything that helped him. He hates everything that helped him. Is the same person who said that is the same person that said slaves were treated well. Okay? So that's in order for you to be accepted in this crazy conservative, radical, it's like that's how the level of hatred, of nihilism that you have to not okay, let me not go there. Okay, fine. What do we have? We have Kanye West, the little brother, who came up, both of his parents, part of the struggle, woke. What did he say? Slavery was a choice. Make America great again. We have the Omarosa of the world, right? So, I mean, we're not immune to that as Somali Americans. We're not immune to that. So, but here's the fresh thing about it, right? So I gave you Ben Carson, famous, right? Talented, just absolutely talented on his craft, right? But he hates everything that has nurtured him, that has made him for what he is today, right? Kanye West, both of his parents well known, right? Educated, moved forward equity and social justice. Their kid came out and spent, I don't know, should I blame the Kardashian? Maybe. But, So, however, we have a young cat, a young brother, a young Somali brother, who is in the country 4 years. 1, 2, 3, 4 years. He wrote a book. He claims he wrote a book. That's the correct way. The book, it's called Call Me an American. We applaud any young person that writes their experience, that writes what the struggle is, that writes, that speaks from their personal experience. However, that's not what this book is. And I really would like to have conversation that it's outside of the Somali community, because this is problematic, whether you're Somali or whether you're Black, whether you're, Black Latinx. These are problematic books, okay? Because the level of how do I say, of infiltration nowadays, you actually have to start thinking. So the young cat, he wrote a book that is called Call Me an American. So we know that Somali American from 9/11, we have been a target, pure and simple. Yes. Many of you remember. Ralliga ahaada, yeah. Is for some of us to say, ha, but that's true. Why are we hiding that? No, it's to get every single day to learn English. My question is this: why you, my neighbor, we come from a violent background. We come from he wrote a book that is called Call Me an American. So we know that Somali American from 9/11, we have been a target,
Pure and simple. Many of you remember the Makamene Market grocery store. They were looking for hawala. That's where we send money to our families. A small room that it was rented. There was a phone, a computer, and that was it, you know. But, you know, the heavy-handed of the government, they shut down the entire business. We came together as community. But who was leading that? Somali American were leading that. It's not that, you know, we stepped back and we said, oh, you know, let's step back, right? We organized, we built, we talked to one another, we showed up for one another, right? Yes. Right? So, 9/11, the kid that was born at that time, today they're 18? We had a lot of young kids that were like, first, second, and third grade, who were asking, why is this happening, right? So we were going through that. This young cat doesn't have an idea of what is it that we went through. Like, he has no idea. He's been here 4 years, right? Like, literally 4 years, 4 years. And I will own up, my community has issues, like any other community. We come from a violent background. We come from we acknowledge our wound, or else we wouldn't be here. We wouldn't be here, right? So the young cat has been here 4 years, you know, call me an American. So here are the troubling things that I see in this book. And you be the judge of it. But I will tell you, what I find it problematic and why I'm pushing for what I'm pushing. You know, I am challenging school teachers. I am challenging colleges. I am challenging elected officials. I am challenging my neighbors. I am challenging my friends. Allyship is not just words, it's by actions. Is by actions. Somali Americans, we are politicians. We're students. We're your neighbors. We're doctors and engineers. Yes. We're lawyers. Yes. But we also are domestic violence victims, experiencing homelessness, experiencing just gentrification, experiencing poverty. I am heated a little bit, but I'm going to get there. Yes. Good. We are. But we are also the people that challenge status quo day in and day out. We are also the ones that has revolutionized the modeling industry, the music industry, the movie industry, okay? Politics. We are unapologetic for our culture. We are unapologetically for our religion because we are. Because we are. Because we are. Values is not something that, you know, one day is this and another day is this. We value family. We value family. Even when we're in shelters, we still want to support our family back home. Even when we're on the streets, we still want to support back home. Even with meager jobs, we still want to support the one right here that needs it. We build businesses. We're entrepreneurs. Yes. We're your brothers and we're your sister. But one thing you should know about Somali Americans. Okay. halkaasaan idinka yara dhex galaya anoo hadalka gabadha idiin sii wadi doona insha allah ilaahay khayr ha siiyo. qoraal ka mida buuggiisa waxaa ku jirta wiilal baan la deganahay seefin ma laha waa lacag bay diraan waa kaasa waa dhaqan wanaagsan qofku inuu lacag diro ehelkiisa xusuusto masruufo qaraabadiisa xusuusto waa dhaqan iyo diiniinba waa wax aad u wanaagsan. wiilasha isaga soo kaxeeyey ee soomaalinimada ku keenay guriga kumaysan keenin maraykannimo ee waxay ku keeneen soomaalinimo. taas waa inuu ogaado oo uu qalbiga u sheego ayay ahayd. marka waa idin wadayaa barnaamijka yaan idinka dhex gelin inta wanaagga jecelow. Somali Americans, we're not cowards. We are not cowards. We are not cowards. You better believe it. You better believe it. We are not cowards. If one thing you're going to know about Somali, one thing you're going to know about Somali, we ain't cowards. We're not cowards.
We don't sell our dignity for dollars. Yes. We don't. We take care of humans. We take care of each other. We are love. We are love, and we put that to the test every single day. Every single day. So the young brother, 4 years into the country, he learned English by watching TV by Arnold Schwarzenegger, who's a Republican, who has the thickest accent of any Republican I have ever seen. Immigrant, absolutely. He learned English by watching Rambo, Sylvester Stallone with a speech impairment. Why do I find that offensive? Because it takes away, how students that struggle every single day with English. It takes away the mothers and the fathers that put food on the table, that also go to class every single day to learn English. My question is this: why you, my neighbor, my friend, my colleague, my co-worker, you rather believe that one can learn English by Arnold Schwarzenegger's and Rambo? Why do you rather believe that? Why do you want to be the center of every conversation? Why is it that you cannot accept? Why? Do you believe it? Do you believe it? Do you believe it? That's the question. So the brother learned English by watching Arnold Schwarzenegger and Rambo on TV. And he wanted to be called an American at the age of 8. All of these are his experience. I am not putting down his experiences. But I want you to use your critical thinking. What is the message that he's giving? That some are more worthy to be Americans than others. That is a conservative message. That is, I don't even know. Can I call them conservative nowadays? I don't know what to call them nowadays. Well, I don't. But this is where it gets even more interesting. He pictures a paint that we, the Somali Americans, our imams, you know, they have us on a lockdown. Like, you know, they will knock on your door and be like, did you pray? Okay, did you talk to your American friends? Did they ask you to convert? Did they do that? I mean, this is all in the book. This is all in the book. This is all in the book. So the book, he didn't write it for us. He wrote it for an audience that is hungry to get to know us, who wants to know us, supposedly. And the only message they could hear, is that we want nothing to do with this country. You want nothing to do. So you allowed a lot of bad guy into this country. Don't take my word for it. Read it. Let's talk about it. He had roommates. Made fabrication after fabrication. You can look at it on my wall where he's being asked. And you know the trickery thing? He apologizes in Somali while the roommate says, hey, you're making story up about me. So anyway, the book is out. It's called Call Me an American. This is a challenge. This is a challenge to anybody that does anti-racist work. This is a challenge. Let's read this book. And let's start to have some conversation, some real conversation. Is that the Somali that you know? Do you recognize the Somali that he's painting? Because, in order for white supremacy, you know, to have a leg to stand on, there has to be conflict in the community. My community struggles with tribalism, clanism. America struggles with racism. We struggle with tribalism. We acknowledge that. We totally acknowledge it. We don't know how to handle it. Everybody wants to run away from it. Nobody wants to be called, you know, kabiliste. You know, hey, you only believe in your clan. Nobody likes to, but they practice it. So I am all for having healthy conversation.
So to make things juicier, like, you know, to make it juicier, and make it really, it's like, you know, well, this is my tribe, and every time people talk to me, they would ask me about my tribe. It's for some of us to say, ha, but that's true. Why are we hiding that? No, it's to get attention. He goes further, and he tries to say, my tribe was marginalized. This tribe was bad, and this tribe was bad. We still gotta have a conversation about those. Nobody's an angel over here. But one thing is for sure, they all ran because of violence. And they were looking for a home, and they found it in America. And America, their new home, they didn't just take, because that's another narrative, that we're just a bunch of takers, that we don't contribute. That's another narrative that the brother talks about. Okay? So anyhow, the brother came, the brother wanted to come to Seattle. I received numerous calls. I checked into it. I did a little bit of digging. I went and got the book, and I said, nope, you're not coming into my city. One of his buddies, because they have to sell books, they don't see that this type of book, when a racist, misogynistic, Trump-loving sees this, that they're not on the bench, that they are not part of the uniform, that they are not in the schools, you know, to feed that narrative. So I was like, no, you're not coming to my city. Yep. Yes. It was not the masjid. It was me. Yes. Right now, I actually expect an apology. I actually expect an apology. Not I as Asha, but as a Somali American, I expect an apology. Governor. Town Hall, why did you pick this book? Why are you hosting this book that is bashing my community? Well, we did not know, you know, he's coming to Burien. He's been invited. Community members felt that, you know, hey, you know, we have to challenge this and we have to do this. By all means, I am all for, you know, public, freedom of speech. I am all for freedom of speech. But I am not for degrading my culture, degrading my brothers, degrading and making story for a buck. So, this is the challenge, and we're going to work on putting that event. Teddy Williams, I'm counting on you. Liz Davis, I'm counting on you. I'm counting on a lot of sisters, to come out swinging. To come out swinging. We talk about allyship. Today's the day. Show me where you stand. Tell me if this is the Somali that you know. Show it to me. Show it to me either. As Bush said, I hate to put Bush. I just do. Either you're with me or you're against me. That's it. That's it. Very simple. Either you're with me or you're against me. I'm not calling the brother any names. The brother is lost, and they're using him. He does not. So let me just stop there. So if you think this is about clan or tribe or you know, that somehow we're pushing, no. I am looking at it as a big picture. I am looking at it a big picture. I am looking at it a bigger picture than what he's looking at. So, my sisters, I know Liz on the corner, Al-Kai, I see ya. Yep. So now I have to switch to Somali, to the rest of my island. We will keep talking, and we will keep shining, and we will keep educating. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه الصوماليات ملك استاجوكتان وين السلامة.
فيديو كان مانت محي هاتون هل سبب عن صوك عليه هذا الكولك عبدي افتن واسيب بدنويا وانا وحياله او لو مaleeyo aniga mar horena waan ii sheegay dadka oo waxyaalahan oo kala durbaankan oo kala qaata I love you too sis dadka durbaankan oo kala qaata ma aragtay kub oo soo dhaha ma aragtay I know sis love you waxa lagu xoojiyaa lagu difaaca shaati qabiil aniga sabtidii aan ii sheegay maxaa lagu difaaci doonaa qabiil caasho wiilka waxay ku riwaasiyada dadka buufiska ah oo dadka cudurka la buka waqta caasho ha maxay ahaato wiilka qabiil bay ku eriyanaysaa ha caasho maxay ahaato wiilka kaasay ku eriyanaysaa okay caasho maanta ma baranaysaa ani saan qolku xirano oo talaani ihlaan ka dhacday hada ka shidaal qaadanaysid no caasho banaankaas marayso sharciisa meeyno saaxiib buday banaankaas yurub wallahi runtaa inay qolku xiran tahay afkaaga caana iyo malab organiga lagu qabay iyo caana geel laga soo dhisay ku soco yurub Soomaali baa ku soo socota yurub caasho banaanka la taaganta runta ya hada ka shidaal qaadanaysid qof maskiin ah oo maxay ahaydon hadba $2 loo geeyo dadka ku aflagaadeynaysa oo maxay maasha Allah Asiya afkaaga caana lagu qabay afkaaga wallahi ilaahay beenu maad sheegin ina $2 loo geeyo dadka ku caydo dalka waxay ka aragtaa la yiri oo ehelnimo aan aqoon oo islaamnimo aan aqoon oo rabbi iyo rasuul aan aqoon runta way oo xayadii dhigtay oo diintii ka tagtay runta walaalayaal waa gafkiina waa batay gafkiina wuu batay Soomaaliya gafkiina wuu batay Daawud yarow hadday rag difaacday gabadh nool weeye iyo dhaaf waa maasha Allah kan buuga uu qoray annaka Soomaali ahaan guud ahaan bay waxna yeelay Faadima Ahmed waa runtaa way taageeri jirtay Aasiyo dumarlaan iyo habartan faasuqada laakiin way ka toobad keentay runtii bayna aragtay maanta aniga wallahi inaanan xitaa wada hadlin laakiin wanaaga ay samaysay ayaa aad ii soo jiitay fiidiyoogana maanta la ii soo diray inaysa buuga adigu muusan qorin Soomaaliye wuu ka qoray warun adigu muusan qorine aduu ka qoray warun si ma aragtay mid cunsuri ah oo maxkamadda fadhiya markaa hortagtid uu yiraahdo walle waa kuwii dadka isku qarxin jiray haddee mid ka mid ah baa qoray oo sheegay mujeedido meeshaan ka fakeray waa meeshaan u jeedo waa meeshaas nimankii waddanka ku dhasho dariiqa xabadda bacda lagu siinay inay yiraahdaan inay isku ka qarxiyaan ka baqa meeshaan ka duulayo waa meeshaas warunta you understand kalmada ay haysataan soo ina gumeed ma haddaan ku leeyahay ayaan xirsuwayna gumeed wanaag ma jartaan naagta milyan lagu leeyahay wayna gumeed kala jiran oo kabsid ina gumeed ah weey Abdi ifto waa ina gumeed anaa ku leh dadkayga aniga ma iibsado soo agaratay ma aniga dadkayga ma inan gumeed gabadha markay leedahay ha u arkinayaa Soomaaliya inan gumeed qabiila shakhsiga xun ayaa inan gumeeda shakhsiga xun ee Soomaalinimada caaya diinta caaya caada qaataha dadkiisa caaya inan gumeeda gabadhu halkaas ay ka wadaa la socda yaan qabiil idin la tagin sado markaan aan dad kale la joogana yaa dadkayga xun ma dhaho yes hadday dadkayga fiican yihiin anaa ka dhashay hadday xun yihiin anaa ka dhashay inta way soo xagaratay ma warun asturaadoodan leeyahay toosintoodan leeyahay wax u sheegoodaan leeyahay dhabarkoodii baan ahay warlaban aan kugu soo celiya naag lafta geela badha baan ahay naag lafta geela badhay Soomaaliyeed bata yes naag lafta geela badhay warunta oo ishubta oo Soomaaliyada iyo sinji ishubta ayaan ahay
ayaan naag lafta geela badha ayaan ahay markay leedahay hadda qabiilha warkiina waa run waa gabarh Soomaaliyeed gabarh Soomaaliyeed wey gabarh Soomaaliyeed oo Soomaalinimada difaacdana waa naag lafta geela badha oo landheera gabarh Soomaaliyeed oo diinta iyo dhaqanka daafacda waa naag lafta geela badhay oo landheera Soomaalinimo qofkii caaya ilaahay ha caayo ilaahay ha nacdalo qofkii Soomaalinimo caayo qofkii diinta islaamka caayo ahay maaha midaan adiga aan iska dhaadhicinaayo waa qurux badanahay waanahay yes aqoon waan leeyahay anaa og waa qurux badan tahay maasha allah anaa ku huba gabdhaha Soomaaliyeed hodan Cusmaan gabadhi waxay tiri yaa yaqaana Soomaali meel ay ka qudbeenayso jaamacada markaas waxa dadkii yiraahdo waa hadla markaas ay tiri wanti beedan ogeen Soomaali waa gabdhaha adoonka ugu quruxda badan maasha allah yes kan Soomaali caydiisa shishay u sheego waa gun warun kan ceebta Soomaali raadiyo waa gun warun kan badeeda gato waa gun warun kan dadkiisa iibsado waa gun warun gun run gun run gun run Allah run gun run gun run gun run yalla run guntana maxaa lagu yaqaanaa goobta inay eryato goobta xagxagato waa runta Allah iga dhigay Rabbi baa iga dhigay الحمد لله على الإسلام اللهم إني لك الحمد بالإسلام اللهم إني لك الحمد بالصوم إن نرشى يا أرحم الراحمين ورمتي قصعو لا بس صومالي كان دقيقة فيري نلقوا مدارنا وحكوا مدارنا يا صاحب all original yes naag lafta geela barday oo Soomaaliya naag lafta geela barday oo Soomaaliya naag lafta geela FIFA Soomaaliya oo Soomaali weyn ma sha Allah oo gadeeda buuxaan ma sha Allah oo garbaheeda iyo meel kasta u buuxaan ma fahant adiga iyo guntaada soo ma aha adiga iyo walla iyo billahi naag lafta geela barday beetir oo Soomaaliya Allah ya ciisag لحد الله يدا جيفتا كوحرا كسعو أكو شيء كوب سومالي بالله اسككين علي هيه اسككين علي هو اسكجريسان Somali waxaan tahay Soomaha saas inoogu xatraynayaan saaxiib si gobbaanu nahay runta way inoogu xatraynayaan saas saas inoogu xatraynayaan caas waalidayn dooni mayno runta way Allah ku caasi dooni mayno gabar dhigdhiganaysa dooni mayno uff naanin ma ku qabaaha naade orada ku mashquul yes naamana neefsanaysa de orada neefsa waliga yabidkaaga wax ku sheego ma jirina waa ku ceebastureynay ku ceebastureynay mara ku sheegay saaxiib raga ma rabno nyah waa weyseen nyah أنا هلقا يقبو أفكاغا عارة جيل نقال جوغا عارة لغا صوليسي أفكاغا لغو قبي أويسين أرد قلكي نية رأينت أسكو علتا ماركتا رقا وحنير لك بعدنا ذيكو اسكو حقوضا قم باتهين قولك أي كهدلسو وقول لي يرادو الدمرلان وقول كاردين شيغي وقول وسخ انتي أدونك جوكتي او إلهي نعضلي أيا اسكو يمادا والله نار بيني شيغين دين بالغو عينيا غنيس بالغو أمانيا دقم بالغو عينيا صومالي نما بالغو عينيا وإيدين اوكي كسعو قم باتهين Somaliyo gob baadheys iska daay hallo aams halla daay hallo nasteexay hallo yeel hallo suubi maya halla fiiri hakama iska daay ha intay ka dhacday alla soo xadeen doon faatixada loogu roonaad kan loogu roonaad saa loogu roon maxay noqotay $2 $2
$2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2. $2. Reer Minnesota. dadkan ku dayanaatihiin dadkan fiirsanaatihiin Allah ya cisig Soomaali laf dhabarteediyaad Allah ya runta way buuga horana inaa soo laqleen waa ognahay taamidaan igaga fadhiyo kan inaa u daahaysan maba ahaba Aasiya Michael runta weeye reer Minnesota wanaaga ayaa lagaga daydaa ilaahay khayr ha ku siiyo waa runta buugaag horaan soo liqnay faasuqiin dhaleen oo wasakha oo diinta islaamka caynaya yaa soo geli kari weyday waa ayaan maxay tahay la oran jiray ayaan xisb iimaan kari weyday nagu soo dhici kari weyday oo wasakhada gudaafadii qashimada ahayd ayaanu ka saarnay magaalada ee dhiiqo runta weeye reer Minnesota waa ku dayashay mudan yihiin waa lafdhabarka Soomaalida qurbaha weeye waa runta wixii xunna waa ka hortagnaa annagana diyaaro ku soco maba ahaba soo cafanteen ma aha laakiin Soomaali weyn aan raba maanta inaan la hadlo gaalismoodkiyaasha ma aha waxaan rabaa inaan la hadlo ina gumeedyada ma rabo meeshaan waa goob gobeed qof aan goob dhexna ma soo gala meeshaan gunta waa saas u saareenaa saas hadda gob markay leedahay ila socdaya Soomaaliya qabiilkii aan idin qaadi gob waa Soomaali baan ahay dadka uu sareeya aka waa idin shidi doona heesta ku socdo anaka gun ma rabno gun caasi ah ma rabno runta way diintiisa ku caasiya ma rabno runta way ma doonayno runta way waxa kale sheegaysi ma jirtaa geel jiraan ah yes proud of it geel jire inna lillahi geel jirana waxaan ku dhahay geel jirana waliba hadda ayna America joogan waxaan leeyahay 100 halaad oo la ii raaco ka sheekee proud of it so I gotta say yes proud of it geel jirana runta weeye walaalo dreamkayga waxa weeye guri weyn oo aqal Soomaaliya inaan ka dhex dhisto meeshii awooyaday ka soo fircameen 200 oo halaad ay ii foofaan barkad ka qoto waa my dream waa halkaas la soco geel jira ceeb ma that's my dhaqan ugu horeysa qalbadayda maanta waa kacsan tahay ku soco marka ugu horeysa sometimes waxa isleedahay mataqaana dadkaaga ujeeda farax ka qaad shay kala dhacaysa kala dhacday dadkaan maaragtay la meesha rabtaa kala dhacday because indhahaaga ma arkaan banaanka ma arkaan ilmahaaga la ujeedaa adile ujeedaa walaasha ayaa ujeedaa walaalka ayaa ujeedaa inaa walaalka cintidaa rabtaa walaasha inaa cintidaa rabtaa you understand that's why soddon sano burbur uu noo haystaa because ma arki kartid banaanka ma arki kartid no ma arki kartid soo xagarata ma nimba fag into yiri because dadkan waa cadaan caabud moota they worship white people they worship whiteness jafu into dhaw journalka u tagay wuxuu yiri ma ogtahay Soomaalidii baa isaysta bal yaa isaysta wariyaa waa maanta qofka oo u doodi kara buugaan wariyaa waa qofka maanta buugaan difaaci kara wariyaa okay walaasha qaaliya waxay tiri yaa waayo qofka maanta buugaan difaaci kara yaa waayo qofka u doodi kara jaahilkii duqduufle iska qaylinayo dhagayso waa gabadh waxa hadalkaas ku hadasha xayawaanka aan Soomaalida ahayn af Soomaali ku barto social media inta dhagayso waa adiga qaylqaylinay difaacaye qof Soomaaliyo maanta buugaan difaaci kara ma jiro bal halkaas soo istaago ma jiro qof damiir leh haduu saneen halkaas soo istaago yiraahdo buugaan intaan ku fiican yahay kuma fiican intaan ku fiican yahay abayo dumarka Soomaaliyeed inay support gabadha dhaysa please munaafiqnimada iska daa walaalay munaafiqnimada iska daa naag Soomaaliyeed ninkii ka korbaxa un bay taqaanaa
because naag Soomaaliyeed inay lacag soo saari karto ma haysato naag Soomaaliyeed inay mustaqbal ayada ay keensan karto ma haysato naag Soomaaliyeed xoogeeda iyo sharafteeda ilaah indha qabtay soo waxa garatay maaha that's why on leeyahay ragiina caaya that's why halka intii nili soo fadhiista maalin kasta lagu leeyahay ragiina waa khaniisin that's why maalin kasta halka intii lagu soo fadhiisto lagu leeyahay ninkaaga waa birqo waxba ma taro that's why war dhagaha fura ilaah baan idinku dhaarshay ii farfariista dhagaysta alla yaa cisay Soomaali dad sharafna baa ka dhashay ku sooco libaaxada naagaana nin lehen waa dawlad jabtay guri aan aaba lehen waa guri ba'ay صح ma la iswaalaya walaalayaalo ma la iswaalaya okay ma la iswaala halkaas aan ku noqdo gabadha waa runteed gabadhii ninkeeda adeecda gabadhii walaalkeed adeecda gabadhii sharafta qoyskeeda dhowrta waxa loo bixiyay maanawiifto ka sheekeeya waa gabadha xijaabka qaadata waa gabadha waalidkeeda ixtiraamta waa gabadha qoyskeeda sharaftooda ilaalisa waa gabadha dhaqanka iyo diinta ilaalisa waa gabadha ninkeeda adeecda waxay u bixiyeen maanawiifto walla ma aha waa helo janno maleswala war ku tusaalaqaata madowga waxa ku dhacay war ku tusaalaqaata native-ka waxa ku dhacay ya xayawaan warun ku tusaalaqaata saa aniga ila gumeed kasta waxa ilaadeen oo qabiil bal lagu eriyaayo oo qabiil bal lagu yeelayo oo qabiil lagu yeelayo la jalkiya ka buux oo shalay oo dhan aan taagnay yaa ka buux yes la tagaasidan oo u malaysa maxay ahayd nimankan in maxay shaabuug lala soo wada dhacay oo dhaxantaas taagan yeeyihiin nimanka maalin kasta buurta traaga uga dhacay yeeyihiin nimanka lagu bahdilaya maalin kasta meel kasta yeeyihiin aaba Soomaali yes namuusan aabaha ahayd yes namuusan walaalka ahayd yes namuusan inadeerka ahayd yes aniga raga mukulaasha waxa la hiiroon taqaana intii wax kasta sida loo sii markii la weydiiyay indhaha qabsatay maagi waraanaka mukulaal manihin yes ilaahina nagama dhigin warunta libaaxad libaaxusa u soo jeedaanahay warunta mukulaal noqon mayno warunta saxafanteen ma warunta tii dawaco Soomaha warunta kan naaka haraysa baa naag halka intay soo fadhiisata caytantana naaya gobbaan ahay gob ma caytanto warunta gob dadkeeda ma galato warun ma fahamtay gobanimo taa markaas hore gali kiniini tan ma qaadato warunta kiniini iyo balaayada iyo qoondarada iyo waxaas ay sheegayso yaala suuqinta iyo xaarkii meesha warunta gun yes gun that's it gunta wixii Soomaali aan ahayn wixii Soomaali nacib gura I'm Somali ha ku garanay ma taqaana hatta thank you kuma dhaayaan fiiriya thank you luguma dhaa kan gunino yahay waa la soo dhaweey waxa la kirada iska da walaalo shaqa lagu geenaya you ka kor bilaab waa dadkii caawiyay walkayga taga okay waa gabadha waxay ka hadlaysaa wiilka Abdi Mugdi aan u bixinay ee gabadha jamaacada ka tirsan Abdi Mugdi u bixisay oo waa wiilka buuga qorayuu ka bilaabay aflagaadadii wiilashii Soomaalinimada ku soo caawiyay ku soco war maxaa looga been sheegaysaa gun maxaa ku garanay qofka wax siiya hadda Soomaaliyeey gobinaatiina nii sheega habarta waalan oo lagu shaqaysanaya like Isaara share Isaara waa gun fiirsanaysan gobbaatiina lacag baa lagu siinaya waa gun oo waxba aan ka xishoonin alla yaa cis oo maalin walba gabar maskiin ah rabta halkaas inay tan kan meesha alla gabadha gun baa tahay oo mesela gun maanta hees baan qaadayaa iyo dhagaysta igeeya Asiya Megan igeeya ko soco hadda ina cadaysto waayaba waa ina ma cadaysto aqal liijta ama ku soo dhaqa waayaba reerabti raalli ahaada waa kun iyo kow jeer raalli ahaada waa itraade laakiin wax ma nii sheegaa war guntaan li soo seexshay
warguntaan iliisoo seexshay berri baa dhihi doontaan wax kale warguntaan muu jeedaa warguntaan muu jeedaa saaxiibayaal waa gune gun weeye ha idhihinina guri buuxaad ku jirta ilaahay waa kuu dhammaystir iska samir ha idhihinina taa waa ku raacsanahay gabadha hanna dhihina oo hay dhihina oo iyada ha dhihina oo anoo sheekh Soomaaliya hay dhihina qofka xun daaya war qofka xun war waxa xun haddaad aragtaan afka ayaa gacanta wax laga qabtaa haddaa awoodi kari weydaan afka laga qabtaa haddaa awoodi kari weydaan qalbiga laga naco waa sida diinteenu ina fartay marka daaya waa hooyo waa ka no waa ku raacsana waa la qabtaa garbaash sad Asiya iigeeya maanta ka dhacday ku soco ha idhihinina taas runta wey ma ku dhahan war guntaan iska qabanno waa run ballan war guntaan iska qabanno waa runta kii kuu soo diro videogeeda ogow war waxaan ma aha dad intay meel iska fadhiistaan iska war waxaa la qaataa daahir على سؤال القاطع والله بالله طلع داهر على سؤال القاطع داهر على سوينا وحاج وسو حشكو كيمي داهر على سو شيخ حاج داهر ويسو دعاء مانتا او سومالي وسو دعاء اسيي انت اسواك رالي كيرا هو ولا شغاليغا حاج داهر هنو سو دعاء حشكو كيمي ثم والله داهر على سؤال القاطع قبيل سألنا عاب حين واكتهم والله وايقو والله وايقو بالله وايقو الله داهر على سؤال القاطع وارن والله سألقى بقول سوف دي حوي مايا داهر على سو أرن بال وقاد وقفي عيه nolosha intaan noolaa daahiro qaniisiinta difaacaya ma arkin laakiin rag badan oo wax qoro oo difaacayaan arka maasha allah xaaji daahir oo ii soo duceey maanta adaa xashki ka yimi ana sanad dama u socdaa wuu ku leeyahay Soomaaliyu wili taagan yahay Soomaaliyu taagan yahay tan ilmihii nibe waxay u soo gashay oo meel kasta u soo gashay inay mid kasta qurun ay soo saarto saafirsanaysa asii sheer garanaysa waa leedan hayo waa kaasa war waagun igu soo qora sug waagun ii soo qora gun Soomaali caay waagun yes diinka baxo waagun waa runta dadkiisa cune waagun waa run dhaqso waa run runta weeye Asiya ku soco sidaa doonta maanta ugu galgal Asiya maygal sidaa doonta maanta ugu galgalo walki xirta sheekha ku soco su'aal fara bay aniga dambi lama qay adaa hadda xajka ka yimid walaal adaa hadda xajka ka yimid su'aal inaan ku jawaabana mar gaar walaashay aan jecelahay baad adaa xajka hadda ka yimid waxa lacag ku bixisay for whatever reason soo ma aha wiil kale oo Soomaali ah ma aha labo waa saddex nin oo lama sabitaa lacag ka bixisay ina dhigays ina akhrisatid la ilaaha illa allah محمد رسول الله ولا ورقون يقب مال ما ولا قشة ورقون يقب مال ما ولا قشة مال ما ولا قشة هاي أما قنباتها أما قباتها وصومالي ما أنا أما نواتها أما دلاتها أما نين توسم باتها أما خنيس باتها الله ورما يسوالينا أما شيخ باتها أما شيطان باتها الله ورشمبر بشمبر كيسها الله دولو سعو رجع مارك ما أنت يسوى حرته كسعو يعبيها إيه نص إلهي عافمات كعبيها إيه نص لمن هو قولوا وين يا قولوا وين يا يسوى جست وسا ولا دوتين أردن سا محل أهل الدين أو تين أردن سا رجو تين أردن بل دقيقة نوحية السيئة وابلد أكو دقيقة سنة دقيقة نوحية أكو دقيقة سنة سعو ولا لي مسؤولية با إله
إلهي كراعي أنا كما راعن وارنتا مسؤولية با إلهي كراعي وارن صراحة قالت معها إنا هاي إنا أبت إنا أذر walaalkay Soomaaligo ما شاء الله walaalkay muslimka aho ما شاء الله walaalkay Soomaaliga walaalkay muslimka aho ما شاء الله حقلك ما دايته عيب ما أها naagtii aad aragtid adoonan caayin marka hore ma noo dhaxdaa mase nooma dhaxdo hadday noo dhaxdo soo maaha waa taqaanaa waddo loo maraa jirto waddo loo maraa jirto waddo hee loo maraa jirto quraan saarteena isku fadhiisteena wax kala ahaateena whatever laakiin mas-uuliyad ilaahay ku raaciyay baa jirto mas-uuliyaddaas ay tahay because dumarkan waa wada board shaqalaan baa ka badatay waa kibriseen moogtiin hadday soo shaqaynayso waxaa leedahay naa gurigaaga joog anaan ku biilaya waa kaasay maxaa u shaqaynaysaa waa baa leedihiin moogta dad gobonnimadaa keenaysa nin gob ahun baa yidhahda naagta ii fadhiiso ha shaqaynayna moogta gobonnimadaa keenaysa qorweyna yaa rabbi maa gobniga dhigay rabbi maasha allah gobniga dhigay libaaxad dumarkan waa board marka ani nin kastoo Soomaali ama culumaddiin aho ama caadi aho balnaagiina schedule u sameeya jimka schedule uga soo sameeya waa ko say maskaxdooda xoogaa busy ee u noqoto waa first and foremost school geeya wuxuu le walaal adiga bay ku maqashaa soo moogid adaa remote-kii waxba carwaala mar la soo ballanto diidaa la yiri moogta say run bay u maleen inta doqonka ahayd nin marnadno say banaanka la soo wada dhiga banaanka la soo wada dhiga ma fahamtay marka walaal ilaahay aduu mas'uuliyadda ku saara aduu boqolowga ka dhigay ayadana kuntaleeda ka dhigay bal gadaal intaas kugu noqotaan dumarkan wax ku mashquuliya bilaa shaqo la'aan waaye bum kodahaya waa dhamaate tirini waa dhamaate mara berri maxaa rabtaa maxaa sugay mataqaan wax kale kuma harin maxaa sugay mataqaanaa gabadhaada intii halkaa lasoo fadhiisan la yidhaa aaba ifuule dheh soo socotaa wax kaloo ku soo hara ma jirto waxaan najaaso waaye iyo yaan lala qasanin iyo yaan lala hadlin iyo meeshaanay soo gaartay okay halkaasaan idin kala dhex gelayaa awaarunteed aasiya waxay ka hadlaysaa awaarunteed habartaa nijaasta markii ay soo baxaysay dadkii ugu horreeyey ee ololaha ku qaadan ka mid ahaa maantana waxay maraysaa waa u jeedaan Soomaaliyeed maanta waxay maraysaa wiilal Soomaaliyeed intay naasa waaweyn oo limbambeelma leeg soo samaysteen xamuuro soo marsadeen diracyo soo gashadeen tima naageed xidheen futooyin durteen inay soo galeen baraha bulshada halkaasay maanta maraysaa ka xabxaabiyahe waxay sheegaysaa aasiya waa run waxaa xun waa laga hortagaa waana la qabtaa daa waa hooyo waa kan no taas dhinayd baan ku dhuftay waxaa xun waa laga hortagaa waa la qabtaa ku soco meeshaanay soo gaartay yes aniga gabadha ninka iyo calafkooda ka xumaaday that's not the one I'm talking about waa run garoob ani duulaan kuma ihi gumban aniga garoobi waa hooyo garoobi waa walaalo garoobi waa eedo garoob nabigeeniba amaane maxamed calayhi salaatu wassalaam waa runtaa gabadhani garoob duulaan kuma aha hooyo duulaan kuma aha laakiin waxay duulaan ku tahay oo ay karbaashaysaa inta Soomaalida iyo diinta Islaamka iyo dhaqanka cayda ku soco aasiyo run oo meel kasta soo dhigdhigatay nin kasta weeyeeday yaa wixii dhaqaaqayo dhan ma aragtay wiila wuxuu dhii jiray ku naxariisto wallahi tan intii la dhex galaa lagu dhex sacbin karaa bacde waa kuwa Soomiiran oo lagu wada dhex sacbin karo lagu wada waxa waa inay soo cafisay adduunyada ma jidho baalka ku soo fadhiisanaysa ku leedahay Allah yaabka been badan yaa baakiyo wadnaha yaa rag cunay oo ka caraaday weligii ma arag miya wallahi waxa maqli jira dhilla ka indhaadag wallahi waa maqli jira dhilla ka indhaadag wala asiyeeyay ku soco telefonadan oo antara baqashka ah aniga
aniga raxan weyn waa tolkay Mash yes. raxan weyn aniga waxba uma haysto Gabanimo. wax ma oran qabiil Soomaaliyeed ka fiican ma jirto Warun. haday raxan Somali waa mid qabiile ma jiro mid baynu nahay dhaqan baynu leenahay diin baynu leenahay igu soco afkaaga caana geel awooga laga soo lisay lagugu qabay ii soco wax tirsanayso naag la qaban karo oo wax loo sheegi karo oo tolkeeda iyo qof kasta uu ku faanadaan soo dhigta gogol isuga waxaan halkaan uga ducaynayaa oo ugu mahadnaqayaa sarkaal xerta ah oo aanan magaciisa hadda halkan sheegay oo fiidoogan maanta ii soo baasay ilaahay waxaan uga baryayaa sarkaalkaas jazaa'adiisa janno Allah ka dhigo waxa uu jecel yahay wanaaga fiido wanaagu maanta ii soo diray ilaahay wanaag ku si ilaahu reerka ku barakee ilaahu ku xafid sarkaalkaas waa sarkaal aan aad u jeclaa ilaahayow noolow ilaahay wuxuu xuno dhanka qabo fiido wanaagsan baad ii soo dirto qalbiga ku nuursaday maanta fiidooga qalbiga oo dhigta gogol soo dhigta qof allaala qofkii kuugu horeeya u dhigo عاش حسين محمد عقال ديار صدقته والله laga gar helen maanta naala qaban karaan warunta isug warba halkayga dambe booyaal isuga hayga degdegina booya hayga tagdegina warunta naala qaban karaan warun naag wax loo sheegi karaan warun naag xishootaan warun naag garaad leebaan warun naag garaacasho leebaan warun gun yahay gunta kala jira wixii Soomaaliyeed nacab waa gun yes boqol jiro isku soo qaada aniga maalinkan kula dagaalayo luuq ma maro luuq geesiyad banaan cad geesiyad marqaati ahaadan ku leeyahay ana marqaati ka harta shiiqa ka dooliga iyo jiirka iyo lama aragta iyo maxaa la dhahaa nyacda warta libaax naag lafta geela badhay Soomaaliyeed naag lafta geela badhay Soomaaliyeed qabiilna ma aha warun naagta Soomaalinimadeeda yaa oo goosha ay dhashay ma sha Allah hooyada ay dhashay ma sha Allah hooyo dhaaftay libaax قول بلا يرادا صاحب بابري أنا بريا ما أنا كوشيجيا ما شاء الله أنا كوشيجيا قاش هافمن I know who she is حبة أنا أقانا كوان كاسنا one by one ساس موجودة ساس الله آسيا إيجيا آسيا إيجيا حرت شيخة وجيا آسيا باطو هذا كلمة موت ذا الذبله وفضيحة النعب يس وإلهي يقانا وارنتا أذاتي عقلي وحان أن لا يهينا ضد السبب وارنتا روح كان صابحا والدك ساعة هينا إلهي حفظ وحبا السبب وارن إيمان سو إلهي ونقو وارن إلهي وارنتا وحبا السبب سي ما أنت تاي because إنكار والد بي قبطا إنكار إهل بي قبطا إسلام كي دبتي أمد دي دبتي آسيا إلهي ما أنت دنبي كاقا غرمة إيغو صعر ونقو إلهي ونقو صراحة قرأت ما قنيه هنعونين يهود ما شاء الله رحم وين بان أريرو قم كستا وحاواي انتي حار كستا كستا كليهن خبيل كيدا دولان لويها هذا هذا الشيء فرماج هذا ده مريحان بين نعب تحيي مريحان بين سناركي كاريني أنا واني شيء ولا ليالو قبائل ده شيء عندي صومالي هذا أنا قاعد قبيل هنا عايز أنا مرة هرين تنقوسهم فريستان كعين لها صومالي ما كان صربيب تاني يلوغيون قال مرة يضل يشكر رعنا نو سيفتي ذو بنانك that's it الله يعز هذا أخير واحد كشيء حتى لو ما ده قبيل كويا يا وحالو بلا هوية وضل هذا ورهبي صابر يا رومي وارنتا وسو والد كيما وارنتا وإساق سواني مدلي وارنتا وسو دارود أني مدلي ورئيقبت وروابا آيادي آسيو وروا آيادي ورئيقبت ورمقع رير شيخ إسحاق مركان مقلو
waxay igu soo degtay raxmadoo dhan war ii qabta warabtayaasha waa jecla war waa aayaday halka iyo cod wada ma imbashil ladika koleyba maanta wiilaan jecelahay aad dhintay allaha u naxariisto amiin ya allah qalbadayda ku taalaan waan jecelahay ilaahay hortiisaan anigu jecelahay amiin ya allah waa ka xumahay amiin ya allah kulli shay عند aqatul maut kullu nafsin maut meesha waa loo wada socdaa waarun wala kala horeey subhanahu wa ta'ala dadku u jeceliyahan uu imtixaama waarun caafimaadka lagu imtixaama waarun awlaadda lagu imtixaama waarun dhibaatooyinka lagu ixtimaal waarun waa laga baxayaa tan reer muqdisho waa ni jecelahay gob kale jirin baatiin qalbadayda ku taalaan inta ay barteen allah niga jiseeyo waa midaan ku shaqaysto waa midaan nigu jecelahay ma sha Allah waxaan leeyahay xanuunkiina waa xanuunkayga Soomaali hanolaat Soomaali hanolaat sanku naafle ana ugu sharaf badan Soomaali waarunta sanku naafle ana ugu sharaf badan ana ugu sharaf waarunta marka wiil aan eedow ahay nin weyn buu ahaa waqti buu qaatay Yurub buu ka soo tagay wadankiisu joogay tii Allah u timid ilma ma dhalin maxay ahtaan ana ilmihiisi ahaa wallahi aadan uga naxay maanta aadan uga naxay xoogaa emotional waa ahay laakiin tan inaan ka jawaabo waa rabay bari tacsiya maanta ii taala bari ma soo gali doono marka iga raali ahaada maxaa la dhahaa taasna I know maxay ahaytoon aan u duceyno dadkeena wallahi dadkeena aan u duceyno afino hal shaarood kalaan rabay inaan geeyo Abuukar iyo Ismaaciil wallahi Soomaali wax fiican u horseedeen afiska waa in maxay la badiyaa waa la isdagaali karaa waana la iscafin karaa ولا إزدقالي كرا وانا اللي سعفين كرا of course حسن I am emotional so موجد كنت الليبان ولا الله انت هلقا وزو بديتن بما انقول ليه كرا ولا لله ما كنت اللي قد وحن سومالي دوقو فانو انت سبا سوماها وارون حتى قالوا دا وتكتي دا emotion كاقا تستحي كلين مارتا وي والانت ويدي قبلها جانب كقضا why you so crazy يا لبليه It's up. You're so crazy, Alubleya. Well, I cannot handle you when you're like that. Like Somali, Abba, wala babahaya, bumule hukule, Abba, ma'an iskusumir. Mada hasas inta kudahan, Abba, ma'an iskusumir. Of course I'm emotional. Wadankiga gubanay. Wala lehe ya maalin kasta la dilay. dadkaygi dhibkoodiyaan u jeeda ilaahay ka saar sunna la siinooya ilaahay ka saar wala aanay ma waan ugu gubanay ma muqdisho kaliya ma ka hadlay laakiin muqdisho waa meesha isoo dhaweysay intaas aan degana way iiga dhowya gaalkacyo way iiga dhowda garow way iiga dhowda waxa la hargeysa way iiga dhowda waan aqaanaa dadkan waan aqaanaa dada taqaanid waay so هذا الجاز كانوا نقول بدنيا جاز كإن الإسكدايا في عن سدالة وعن أركيسان قرح على ذهن ما رحت وقف أبيهس وقف ولا الكيس صح حاجة تمام نحريستنا إن قلبنا إن الله قصاب بديو آمين يا الله أنا جا هذا اللي دمانتيس أما ويلك كان غير سياتل حمواي تاس لكن أنا ونيشاجي عاشو أنت سو استعت ويلجان لما دوديس لكن بالانسان نيشاجي وحيد تهاي ضد ودن كان أورد الشيء وخبرة ده وقبا إنه إمالان أي بويكوت عالي أهواية ما أحدا من ده إنه بوجا إلا سوء اليواي صاحب سيدا تايب إلا سوء اليواي بتاعتم با سيلا سوء اليواي because dadkii uu la noolaa uu ka been abuurtay ayadoo qoraal ah meesheeday saaran waxda cadaalad taqaanid waxda run taqaanid waxda islaamnimo taqaanid ma fahanteen qof adigii ku haayay oo intaas walaal ku dhaay asagiya qiranaya wuxuu maleeyaa dadkii inuu ka caqli badan yahay af Soomaali u bedelanaya af Ingiriis lagu leeyahay af Soomaali u bedelanaya markuu adigu kula joogo kugu ooynaya because waa gun
gunta markay kula joogto walaalo ha way iga noqotay ma aqaan se ya ha waka markuu baxana muxuu kula yes bubble heads dadkaygu waxay yihiin ma kaasa wiilkan u khas maaha asaga waa uu noo soo hormaray oo soo xantaa taqiyeen ما كل اسمها وروحنا نرفشها وكلو بدنا إيمانية هاي وإن أنسمي سنة تينك تين أوكي هذا قبل لا يمكن نحكي له يا وارن قف صومالي عاية عبد إفتين وجمهورين عبد مجدي وجمهورين وجمنا الدنبينيهم قف دين عاية أيان يجروب كيدو أيان حرس يجروب كيدو وجمنا هورين وجمنا الدنبينسو وإيمان دوران ويسوس عدن لكن محل جور تيجرا من نمو ما وإن لا إسكقبته وإن لا إسكقبته قفك الدين الإسلام كأي دقن الصومالي دبا عاية we are all American citizens بأنه ودك واتع الله وإن لا إسكقبته أوكي تكالي ويل كان بوكي سوحيري I'm American call me American وارهن أمريكا واتع الله إساقو حكويمي في زهل لو يقال اللو تريق أو بختيا نصيب كوهري أفر سنونة جوجي لكن أنا مالنتان أنا شخصيا أنا إيماني waxaan ka soo baxay wadanka Yemen caasimadiisa Sarca waxaan soo maray magaalada Qaahira qof baa ii taagnaa waxaan soo maray magaalada Roma ee wadanka Talyaaniga laba qof baa ii taagnaa waxaan soo maray Frankfurt laba qof baa ii taagnaa oo wheelchair iyo lacag iyo dharba waday waxaan soo galay stateka Chicago laba qof baa ii taagnaa waxaan soo galay Minneapolis waxaan u imi wiil Soomaaliyeed iyo qof cadaan ah oo wada wheelchair iyo lacag iyo wax kasta marka call me American ma oranayo laakiin waxaan leeyahay I am American citizen original Somalia ka imi I love America God bless America because America way soo dhaweysay dhalasha ay siisay wax walba ay siisay oo life ka ah nolol aad u fiican baan ku galay waxaan leeyahay God bless America and I love America because I'm American citizen laakiin originalkayga waxaan ahay Somali mana caayo Somali dad baan ugu sareeya I love Somali dhageysta gabadha inta yare gabadha marba inaan idinka baadar gareeyo ila dhamaysta meeshaan laan dheeraa galgalanaysa ila dhamaysta in aan samaysana think tank oo buugaagta gaar u fiirisa bal hadda Somali to snow gabar Soomaaliya qortay way loo buunbuunin waay lama buunbuunin wanaaga wiilkan maxay ahayd America here I come maxaa loo buunbuunin waay lama because wanaageeni anakiyaan istaakuleynaynin okay waa u jeedaan tusmo iyo wiilka kale ay sheegaysa buuga qoran wanaag bay qoran wanaagii Soomaaliyeed laga qoray lama buunbuuninayo xumaantiina waa la buunbuuninaya laakiin dayuuska ama dayuusada doofaarka ama doofaarta nijaasta ama nijaasada xumaanta Soomaaliyeed faafinaysa jiqay kugu tahay Soomaali aasiyo kala ka dhalatay Soomaali anoo kala ka dhashay Soomaali malaayiin ka dhashay Soomaalinimada waa difaacaya diinta islaamka waa difaacaya dhaqankayga waa difaacaya wadanka Mareykanka waa difaacaya layguma qabsan karo ay dadkaaga layguma qasbi karo xaq baan u leeyahay inaan dadkayga difaaco dhaqankayga iyo diintayda waa kaasa ku soco aasiyo laakiin aniga caasho Soomaha wiilkan iyo gaalada gadaal uu ku wato the only way aan ula fadhiisanaya Abdi iftin waxay tahay Mugdi. The two folks that wrote this book hadday soo ag fadhiistaan yes waa wada hadlaynaa markaas laakiin inta lagu haayo buugga ma aragteen buugga ma akhriseen buugga ma yeesheen dee ma waxaana aragoona baalkan kugu imaan lahaa dee qof xishootaan ahay baan ku iriya waa runta ma waxaana ugu baalkan kugu imaan lahaa waa runta ma waxaana ogeyn baalkan kugu imaan lahaa maxan baa u malaysan waxaan war idinka dumarkiina u haysta inay doqomo yihiin ma aha war waa goolal وفريدو joogna waxaana la yiraahdaa see waxaan u dhisnaa saan niraana war heed inta ka leexiyo see yiraahdaan haye saasay wali u xatreeyaan dumarka Soomaaliyeed sharafta leh waa goolal waa libaaxiyo waaba hooyadeeba ku jirta aan adduunka ugu jeclahay ma sha Allah gabdhaha walaaladeeba ku jira 30 gabdhood ka badan ayaan abti iyo adeer u ahay oo waliba qaarna aan aboogu sii ahay oo gabdhahan abtiga u ahay gabdhahan adeerka u ahay dhalay libaaxiyo xagaanu ka keenay libaaxnimada iyo aarnimada waxaanu ka keenay hooyo wanaagsan ma sha Allah goolal weeye ana kugu raacsan ilaahay noo xafido dumarkeega adigana waxaan rabtaa
moogta danan saa uga xataraysiinayno yaa adi inay kaa xataraysiyaan maakee yes isku midba mabaniine yes waa runta isku midba mabaniine waa runta isku mid mabanihe waa run مسلم سامها مسلم سني أما مسلم شيعة yes هذا شيعة تاش ما سنيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين اللهم إني لك الحمد بالإسلام اللهم إني لك الحمد بالإسلام وارن سنة نهاي إسلام بيننا secular سامها ما شاء الله go be your secular you're an atheist be your atheist you're agnostic be your agnostic maxaa iigu dhuumane way iigu dhuumane وارن walaal hilaaca biyihiisa ma qariyo وارن hilaaca biyihiisa ma qariyo ما هو haddaa u malaysa keligay inaan ahayna saaxiib ma ihi وارن no libaaxad Allah hal gabaraan gacanta aan u taaga marka ugu horeysa waa naag lafta geela badhay inaan sheego waayo maanta inaan sheego waayo libaaxad ina hooyo libaaxad walaashay macaan waa sheeg isma naqaano laakiin haye waa gabadhaan laakiin wax badan waa iga qosli siisay ما شاء الله aniga hal dhibcataan leeyahay wallahi beenaygaba macaytami aqaan wallahi laba midaan aqaanaayo sharci ama shanta wax u dhexaysa ma aqaan waa runta ama sharciga isla aadaynaa ama shantaan isa saarayna ani mid saddexaad ma aqaan waa libaaxad marka naa kaloo lafta geela badha la baxday baa jirta marwa love halkaas ay saaran tahay الله الله تكبير الله أكبر مروى اللوف libaaxad geela badha libaaxad geela badha aasiyo waa taliyaha guud ee ciidanka xerta shiiqa aana wasiirka difaaca iigu celi halka iigu celi isdagaali karaa waana la iscafin karaa of course Hassan I am emotional so moogid kontonley baan okay si soo dhaweysay inta waa uma soo hormaray oo soo xantaa taqiyaan moogta ma kaliis maaha ruuxan waa loo buunbuunin bada saluud muku taag nothing time oo buugaagta ay maxay secular samaha ma sha Allah go be your secular you're an atheist be your atheist you're agnostic be your agnostic maxaa iigu dhuumane way iigu dhuumane walaal hilaaca biyihiisa ma qariyo hilaaca biyihiisa ma qariyo haddaa u malaysa keligay inaan ahayna saaxiib ma ihi no iigu soo celi magacii hal gabaraan gacanta aan u taaga marka waa naag lafta geela badhay inaan sheego waayo maanta inaan sheego waayo taa ina hooyo haye walaashay macaan haye isma naqaano laakiin soo taaga waa gabadhaan laakiin kulligiin dhagaha fura generaaladii ciidanka xerta shiiqa ugu sarraysa wasiirka difaac dhagaha fura aasiyo iyo noolow wax badan waa iga qosli siisay aniga hal dhibcataan leeyahay wallahi beenaygaba macaytami aqaan wallahi laba midaan aqaanaa mid sharci ama shanta wax u dhexaysa ma aqaan ama sharciga isla aadaynaa ama shantaan isa saarayna ani mid saddexaad ma aqaan marka naa kaloo lafta geela badha la baxday baa jirta Allah yacsi halkaas ay saaran Allah yacsi يا أبدك تاس والله ويجا أشهدسي وقف قالوا قرطا الله يعسى مر والله في شارع وتنقول لي هاي ما أهبكوز قفت عسى كنت دلاكين ولي أنا لفت قال بدأ سلود مكو تاكتش الله يعسك سلود مكو تاكتش سلود الله يعسك كل يوم وذا تاجا وذا تاجا قبل يقومني ما نقول أجهي الله يعسك دفاع دينتنا نقول أجهي بلنوي دفاع دقنكينا نقول أجهي بلنوي دفاع dadka iyo dalkan ugu ogaay saaxiib ballanway guntaana Soomaha la isaar shar isaar oo rabta qalbada inay ka dhaawacdo because they are lonely shaqa ma hayaan marka ragiina waa nila dardaarmay dumarkan u jeeda oo busyga ah oo boardka ah ya oo guriga mid kasta shaash u dhaheeso kulees because markay daragto ma aragtay ya waa dumare ilaahay dumar ka dhigay aragow waa dumar libaaxad dumar walaalayaal libaaxad dumar libaaxad warun dumar warun busy ka dhiga alla maanta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسيا محاي ما ترك هذا الشيء أفكاك عانا اللقو قبي أفكاك عانا ونبا قيلي أووغي لغا سوليس اللقو قبي إلهي وآسيا وحان أغبري يدد إيا الدنيو إلهي إنو بركيو كمونو تيجيو أديكتي إلهي إنو أولاد ديد أغطيقو كو أديقا ما شاء الله 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 gabadhaasoo kale haddaba Soomaali ku jirta Aasiya waa kale rayd wanaan jirnay run ahaantii waa iska jibaysantay qeera qaaday maalmihii hore laakiin hadda Aasiya way aragtay xaqiiqada Aasiya ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo Aasiya ilaahay waxay jecesho dhan ha siiyo libaaxad runtay ka hadashay Soomaali waa gob Soomaali gun ma aha Soomaali waa gob Soomaali gun ma aha Soomaali qabiil ma kala laha kulligeen walaalaynu nahay ballanteenu waxa weeye inaan difaacano diinteena dhaqankeena sumcadeena sharafteena ilaalino sharciga wadanka in soo dhaweeyo we are all American citizens God bless America American baynu nahay laakiin wadan baynu ka nimi ilaahay dhamaanteen hay naga dhigo kuwii xaq isku raaca walaashay Aasiya maanta waa iga farxisay aad baan bahalka u dhageystay walaalkii ii soo diray ee xirta shiikha sida wiilkaasoo kale war sida wiilkaasoo kale igu soo baasa saaka markii aan soo baxay ba fiidogan la ii soo diray war sida wiilkaasoo kale wanaaga ii soo baasa war iga dhaafa qabiil iyo waxa ii soo dirasaan waxaan idinkaga tagayaa oo idinku soo gabagabeynayaa heestii ahayd Soomaali baan ahay dadka waa u sareeyaa dadka waa u sareeyaa dadka waa u sareeyaa dadka waa dadka waan u sareeyaa Soomaalinimadan dadka kaga sareeyaa Soomaalinimada dadka kaga sareeyaa waa hees cajiib ah waan ku soo khatimayaa barnaamijkeygii ila dhageysta walaalahayga aan aadka u jecelahay Soomaaliyeedo saaka waa jibooday جنرالتي باشا الله يحسن تلاقيها عيدك حرت شيخ انا وسيلك الدفاع مروان ايوه مروان ينولو Somali baby heestaan dhegaysta dhaqankay ka sheekeynaysaa inaan dadka ugu sareyno Soomaalinimadan dadka kaga sareeya waa run dhagaysta waryaara silsilada adduunyadu daday sahashanayso samir lagu manaysto rabbi saaciday baan nahay waa Soomaali ogaada silsilada adduunyadu haye daday sahashanayso samir lagu manaysto rabbi saaciday
عيبانا هاي تي si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankii iyo soomaalinimadan dadka kaga sarraynaa cabdi mugdina wuxuu ka dhigay dhaqankii cay waxbaa laysa siiyaa oo laysku diraa oo layscaawiyaa waalid baa la caawiyaa ehel baa la caawiyaa ayuu cay ka dhiga wuxuu cay ka dhigay dhaqankeennii soo jireenka ahaa haye حسن شيخ محمود مدحوينه شرف له او صومالي سو مري اسنا مدحوينه شرف له حسن شيخ محمود الهي عمري صار دheereeyo madaxweyne Soomaaliyeed buu ahaa xanaankii nabadda soo gaarsiiyay ilaahay cumrigiisa ha dheereeyo sharaf badan gobsana gablaha iyagu صحيح وحي سلوك sabool iyo tijaaro sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siiyabaan nahay taas waa dhaqan aad u fiican waana dhaqan aad u wanaagsan waa in guryaha la wada dagaa waa in wax la isla cuno waa in walaala la noqdo waa in la iscaawiyo waa dhaqan aad u fiican sabool iyo tijaaro sahay waxay u haystaan dadan kala saluugine isa siiyabaan nahay cayb maaha waa wax aad u fiican هيا kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhace habeenkii surtay calanka baan nahay kuwii diyaaradii ugu horeysay qaaradda Afrika wadankii ugu horeeyay ee diyaarad lala dhaco Soomaaliya ayay ahayd waad xusuusataan gabaygii cajiibka ahaa adaa koofirow jiitay aan dunida joogayne adiga jidkii lagu wadi jimci la'aaneede jahannama la geeyo haddaad aakhira u jihato waa kaasaa iska fahma هيا هيا يو dadka kaga sarreyna hano soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan sarreyna hano haye dadka kaga sarreyna sarreyna dadka sarreyna الله يحفظ دمانتين
gobsana soomaalinimadan dadka kaga sarraynaa lama caayi kara soomaali baanu nahay qofka xun waa la iska qabanayaa habar xun hooye maaha gabar xun walaal maaha weel xun walaal maaha aabbe xunna aabbe maaha qofka xun waa la iska qabtaa wanaaggana waa la faafiyaa soomaalinimada waxa weeyaan qofka caayiya qofka diinta islaamka caayiya anuu caaye aduu ku caaye ciyaalkaagu caaye aabbahabu caaye noolaada aasiya waxaan leeyahay guulayso waana kuu soo ducaynaynaa rabbi ha ku karaameeyo